Good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is Cyber Security. In previous class, we are discussing about what are the rules for evidence and what are the guidelines for collecting the digital evidence. So these are topics we are discussing in the previous class. Today we want to discuss about what is the life cycle of forensics. So we have to see what is the life cycle of forensics is. Here is the diagram for representing the life cycle of forensics. So here is the diagram. So this is the life cycle of forensics. So this is a legal framework for the life cycle of forensics. So in that we are having the 6 phases. So those are the first phase is identification or preparation, and second phase is the search and seizure, and third one is the preservation, and fourth one is the examination, and fifth one is the analysis, and sixth one is the reporting. So these are the different phases that is involved in the life cycle of forensics. So these all phases are used to find the digital evidence documentation. So these are the phases we have to collect, and we are preparing the digital evidence documentation. Okay. So first one, what is the identification and preparation? So in this in this life cycle, in this phase, so we have to recognize the incident. So one crime is done, so we have to recognize that particular instance, how this crime will be happen, and that is the recognition of incidents, and what are the tools and techniques we are using to perform that particular crime, and search warrants. So that particular crime related, we have to design a search warrants for that particular crime, and authentication. So we have to access that particular crime can be done by the computer or other resources. So we have to get the permission from the authorization, so we can access that particular related devices. Okay. So this is the first phase of life cycle of forensics. And what is the second phase? Search and seizure. So in that second phase, we have to recognize the evidence. So you can get the evidence, recognize the evidence, and collect the evidence. Evidence ni find out చేయడం. So find out చేసిన evidence ని collect చేసి document చేయడం. And third one is the preservation. So preservation means we are getting the evidence, and that particular evidence we have to maintain the security. So any other persons we have to manipulate that particular evidence. So digital evidence. So we have to maintain the security for that particular evidence and protect the integrity of evidence. So we have to maintain the integrity, protect for the evidence of that particular crime. So that is the third step. And fourth one is the examination. So here in this examination, we have to provide that particular evidence in the before going to submitting the court. So we have to examine that particular evidence by using the duplicate evidence. We have to design on duplicate evidence rather than the original. So original keep it there and in a safe place, and then we have to examine the duplicate evidences, right? And the next one is the analysis phase. So in this one, we have to determine the significance. So reconstruct the framework of fragments of data. So again, is there any issues can be generated? So we have to determine the significance and reconstruct fragments of data and draw conclusions. So finally, all are getting the evidences. We have to conclude that particular based on the crime related conclusion can be given. So by using analysis. And final one is reporting. Okay. So in this reporting phase, we have to summarize the that particular crime related evidence. We have to summarize and translate, and we have given to different that particular based on one copy is submitted to court, one copy is submitted
police department, and one copy is there in the forensic department. So these are the ways we are collecting the evidence, and we have to maintain that particular evidence, and those are reporting to the other departments. So, and finally we have to explain the conclusion. So these are the 6 stages that are involved. We have to get the digital evidence documentation. So this is the life cycle of forensics. So we are discussing each and every phase in detail, right? So in detail, so what is the first phase? The following phases are involved in the forensic life cycle. So the first phase is preparing for evidence and identifying evidence. Okay. And second one is the collecting and recording of digital evidence. And third one is storing and transportation. And fourth one is the examination or investigation. Fifth one is the analysis, interpretation, and attribution. And sixth one is the reporting. And seventh page is also there, that is the testifying. So these are the 7 pages that are involved in the life cycle of forensics. So what is the first phase? So in the first phase, identification and preparation. So that means we are preparing for evidence and identifying the evidence. So evidence must be identified as evidence. So what is the meaning of this one? So evidence must be identified as evidence. So that means సాక్ష్యాలు ఉంటాయి కదా, సో దట్ ఎవిడెన్సెస్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్. సో వాటిని గుర్తించటం అన్నమాట. సో ఎవిడెన్స్ గా గుర్తించాలి. ఓకే, ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ మీన్స్, సో సాక్ష్యాలని సాక్ష్యంగా గుర్తించేటట్లు ఉండాలి. ఓకే, సో ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఎవిడెన్స్. సో ఎవిడెన్స్ ని ప్రిపేర్ చేయటము, లేకపోతే వాటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ద ఎవిడెన్స్. అండ్ సెకండ్ వన్, there is enormous amount of potential evidence that might be available. So what is the meaning of enormous? So the meaning of enormous means it is very large in size. Okay, so there is enormous amount of potential evidence. So large amount of సైజులో ఉన్న మన ఎవిడెన్స్ అనేది మనకి పొటెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ కనుక ఉందనుకోండి, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో అమౌంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎవిడెన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్? సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు షోయింగ్ ఆర్ దట్ షోయింగ్ ద కెపాసిటీ టు డెవలప్ ఇంటూ సంథింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో మనం ఫ్యూచర్లో డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ కెపాసిటీ, ఫ్యూచర్లో డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉన్న ఎవిడెన్స్ ని పొటెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్తారు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఎనారమస్ అమౌంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ మీన్స్, సో ఎనారమస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ సైజ్, అండ్ the potential evidence means it is used to showing the capacity to develop into something in future. Future లో డెవలప్ చేయడానికి కెపాసిటీ మెయింటైన్ చేసే వాటిని పొటెన్షియల్ ఎవిడెన్సెస్ అని చెప్తారు. సో దిస్ ఈజ్, దెర్ ఈజ్ ఏ ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ దట్ మైట్ బి అవైలబుల్. సో అది అవైలబుల్ గా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. అండ్ హియర్ it might reside on a single computer or might be on a different computer. సో మనం ఎవిడెన్స్ ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఒక ఎవిడెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు కానీ, సో దట్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వన్ కంప్యూటర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్. సో కంప్యూటర్ లో ఉందా, లేకపోతే నంబర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ లో ఉందా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇట్ మైట్ రిసైడ్ ఆన్ ఏ సింగిల్ కంప్యూటర్ ఆర్ మైట్ బి ఆన్ ఏ different computer. So we have to collect and identify that particular evidence. And next one, in networked environment, it extends to networked devices. So నెట్వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సర్వర్ లో మెయింటైన్ చేసే ఎవిడెన్స్ ఉందనుకోండి. సో ఆ సర్వర్ తో కనెక్ట్ అయిన నెట్వర్క్ డివైజెస్ ఏమున్నాయో వాటన్నిటిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి, సో ఒక ఎవిడెన్స్ ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, అలాగే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇన్ నెట్వర్క్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు నెట్వర్క్డ్ డివైజెస్, రైట్?
And so even a small timestamp can can offer importance. So ante prati chinna chinna clues are also important in this preparing the evidence. So even a small timestamp can offer important. Okay, so అది కూడా important గా తీసుకుంటాం. So what is the meaning? Even a time can offer importance. And next one, if the evidence cannot be identified as relevant. So for example, ఏదన్నా ఎవిడెన్స్ అనేది రిలవెంట్ గా ఐడెంటిఫై అవ్వలేదు అంటే, if the evidence cannot be identified as relevant, so it may never be collected or processed at all. సో దాన్ని మనం ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేయము, అలాగే దాన్ని ప్రాసెస్ చేయము. ఓకేనా? అంటే అది రిలవెంట్ గా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రైమ్ జరిగింది ఒక సినారియో బేస్ చేసుకొని అయితే, so we are going to investigate in other scenarios. So that is not correct in the getting the evidence. So ఒక క్రైమ్ అనేది జరిగితే దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న డేటాని ఐడెంటిఫై చేస్తే, సో వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్రైమ్ రిలేటెడ్ evidence. Okay, so if it is not related to the evidence identified as irrelevant, okay, cannot be identified అంటే relevant గా లేకపోతే, సో దాన్ని మనం కలెక్ట్ చేయడం, ప్రాసెస్ చేయడం అనేది తగ్గించేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ మే నెవర్ బి కలెక్టెడ్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ ఎట్ ఆల్, అండ్ ఇట్ మే నాట్ ఈవెన్ కంటిన్యూ టు ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఏ డిజిటల్ ఫామ్. సో దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేయాలనుకో డిజిటల్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ అవడానికి. అంటే ఈ లైఫ్ సైకిల్ యొక్క థీమ్ ఏంటంటే, ఓకే, ఒక లైఫ్ సైకిల్ అనేది యూజ్ చేసామంటే దాని యొక్క థీమ్ ఏంటంటే, ఓకే, ఆ థీము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎవిడెన్స్ అనేది మనకి రెలవెంట్ గా లేదనుకోండి, సో ఆ రెలవెంట్ గా లేని దాన్ని మనం కలెక్ట్ చేయము. ఓకే, సో ఆ కలెక్ట్ చేయము, ఆ ప్రాసెస్ చేయము, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు ద డిజిటల్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ చేయడానికి కన్వర్ట్ చేయము. సో what is the use of forensics life cycle? So we can convert the entire gathered information into a digital format లోకి చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఫోరెన్సిక్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఎవిడెన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్. అండ్ what is the second phase? Here the second phase is collecting and recording digital evidence. Okay, so based on other sources, one computer లో ఉన్న, two computers లో ఉన్న, ఏదైతే మనకి దట్ రిలేటెడ్ క్రైమ్ కి రిలేటెడ్ డేటా అనేది మనం కలెక్ట్ చేసామో, ప్రిపేరింగ్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై చేసామో, దాన్ని మనం కలెక్టింగ్ అండ్ రికార్డింగ్ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్. సో కలెక్ట్ చేసిన ఎవిడెన్స్ ని డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ గా రికార్డ్ చేయడం. సో అది ఎలా ఉంటుంది చూడండి. సో కలెక్టింగ్ అండ్ రికార్డింగ్ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్. సో హియర్ ద డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సెవరల్ సోర్సెస్. అంతేనా? డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అనేది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? కెన్ బి కలెక్టెడ్. ఎలా కలెక్ట్ చేస్తాం అంటే, డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సెవరల్ సోర్సెస్ లైక్ కంప్యూటర్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే చిన్న చిన్న క్యామ్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక హార్డ్ డ్రైవ్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు అని చెప్తాడు. సో డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సెవరల్ sources like computers, mobile phones, digicams, and hard drives. Okay, so etc. We are collecting the digital evidence, and special care must be taken while handling such evidence. సో ఎందుకు ఈ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మనం స్పెషల్ కేర్ అనేది తీసుకుంటాం. ఎందుకు? సో స్పెషల్ కేర్ మస్ట్ బి టేకెన్ వైల్ హ్యాండ్లింగ్ such type of evidences. So those evidences can be easily tampered or manipulated. సో అంటే ఈ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ డిజిటల్ ఫామ్ లో ఇన్ కంప్యూటర్స్ లో ఉంటుంది కదా, ఆ ఎవిడెన్స్ ని మనం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. సో ఒకవేళ హ్యాండిల్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, అది ఈజీగా ట్యాంపర్డ్ అంటే డిస్ట్రాయ్ చేయవచ్చు, లేకపోతే మ్యానిపులేట్ చేయవచ్చు అని చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్.
The special care must be taken while handling such evidence, as such evidence can be easily tampered or manipulated. And next one, volatile evidence. So here, volatile evidence from RAM should be collected first if the machine is in on condition. So what is the meaning of volatile? So it is having get the uh, quickly. Okay. So volatile evidence from RAM. For example, we are having the computer. So the crime is done on the computer. So at that situation, we have to collect the information from that computer only. So once the computer is shut down or anything happen, so the evidence is not collected from. Is there any sources that are present in the computer? So it is not possible. So that is the reason we have to collect first in the machine is in on condition. Condition లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ఎవిడెన్స్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. So if it is not in a condition, so we are not getting the evidence. Why? Because so it is not in a under condition, not a condition. Okay, condition లో లేకపోతే మెషిన్ నుంచి మనం ఆ ర్యామ్ నుంచి కానీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేయలేము అని చెప్పి చెప్తారు. సో హియర్ volatile evidence from RAM should be collected first if the machine is in on condition. Okay, and data from non-volatile storage media. For example, a particular system ki external hard drives కానీ లేకపోతే ఏదైనా స్టోరేజ్ డివైజెస్ కానీ ఉంటే సో దాని తర్వాత మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ పాడవక ముందే దాంట్లో ఉన్న డేటాని ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ కంప్యూటర్ అటాచ్ చేసిన సోర్సెస్ ఏమన్నా సోర్సెస్ ని అటాచ్ చేసి ఉంటే ఆ సోర్సెస్ నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేయవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్, సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఫోరెన్సిక్స్ ఈజ్ కలెక్టింగ్ అండ్ రికార్డింగ్ digital evidence, right? And then next, what is the third phase? So here the third phase is storing and transportation. So after collecting all the evidence, digital evidence from the uh, uh, given sources, digital sources, okay, so we can store and transportation. So దాన్ని మనం స్టోర్ చేయాలి. So here image computer media using write blocking tool to ensure that no data is added to the suspect device. So కొన్ని టూల్స్ కనుక యూజ్ చేసామనుకోండి, ఓకే, సో ఇమేజ్ కంప్యూటర్ మీడియా, ఓకే, యూజింగ్ రైట్ బ్లాకింగ్ టూల్, ఒక రైట్ బ్లాకింగ్ టూల్ అనేది యూజ్ చేసి సో సస్పెక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సస్పెక్ట్ మీన్స్ మనం ఎవరైతే అనుమానిస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ వాళ్ళ యొక్క డివైస్ కి ఒక టూల్ ని అటాచ్ చేస్తే ఆ టూల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే నో డేటా ఈజ్ యాడెడ్ అంటే డేటా అనేది యాడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేకుండా చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇమేజ్ కంప్యూటర్ మీడియా యూజింగ్ రైట్ బ్లాకింగ్ టూల్. సో దిస్ టూల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ నో డేటా ఈజ్ యాడెడ్ టు ద సస్పెక్ట్ డివైస్ అనుమానించే వాళ్ళ డివైస్ లో యాడ్ చేయకుండా చూసుకుంటుంది రైట్ బ్లాకింగ్ టూల్ అనేది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ దెన్ ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీ? సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డీటెయిల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ detailed investigation about the some document or some device. Okay, so that is called the chain of custody. So in that chain of custody we are having the some chronological order. Okay, so first in first order we are placing, so we are getting the chain of custody. Okay, so that means we have to establish and maintain the chain of custody అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో, ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలో బై యూజింగ్ చైన్ ఆఫ్ కస్టడీని యూజ్ చేసి తీసుకుంటారు. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డాక్యుమెంట్ ఎవ్రీథింగ్. సో మనం ఏదైతే కలెక్ట్ చేసామో, ఏదైతే స్టోర్ చేసామో, ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ చేసామో, సో వీ హ్యావ్ టు డాక్యుమెంట్ ఎవ్రీథింగ్. డాక్యుమెంట్ చేస్తాం, మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ని డాక్యుమెంట్ చేస్తాము. అండ్ use only the trusted and reliable tools and techniques. So
ఈ స్టోర్ చేయడానికి లేకపోతే డేటాని మనం డాక్యుమెంట్ చేయడానికి ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ట్రస్టెడ్ అండ్ రిలయబుల్ సోర్సెస్. సో రిలయబుల్ అంటే నమ్మకమైన, లేకపోతే ట్రస్ట్ అన్నా కూడా నమ్మకం. సో రిలయబుల్ మనకి కన్వీనియంట్ గా ఉన్న సోర్సెస్ ని, టూల్స్ ని అండ్ టెక్నిక్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటే ఇది ద డేటా ఈజ్ ఇన్ ఏ సేఫ్ మోడ్. ఓకే, అండ్ ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి ప్రిజర్వ్డ్ టిల్ ద ట్రయల్ గెట్స్ ఓవర్. సో ఎవిడెన్స్ అనేది ఏమవుతుంది, ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి preserved till the trial gets over. So preserve means so we have to maintaining security. Okay, so అది మస్ట్ బి ప్రిజర్వ్ టిల్ ద ట్రయల్ గెట్స్ ఓవర్. సో ఎప్పుడైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నప్పుడు దాకా మనం దాన్ని సేఫ్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్ షుడ్ బి ప్రిజర్వ్డ్ అండ్ వర్కింగ్ కాపీస్ షుడ్ బి మేడ్. ఓకే, సో ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్ అనేది ప్రిజర్వ్ సేఫ్ మోడ్ లో ఉండాలి అండ్ వర్కింగ్ కాపీ షుడ్ బి మేడ్. సో మనం ఎవిడెన్స్ ఎక్కడికైనా ఈ ఎవిడెన్స్ తీసుకెళ్ళిపోవడానికి పాసిబిలిటీ లేకుండా ఒరిజినల్ ఎవిడెన్స్ ని ఒక ప్లేస్ లో స్టోర్ చేసి దాంతో పాటు వర్కింగ్ కాపీస్ అంటే ఏ ఏ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నావు, ఎలా చేస్తున్నావు, ఇవన్నీ మనతో షుడ్ బి మేడ్, వాటిని తయారు చేసుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ కేర్ షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టు అవాయిడ్ ద వైలేషన్. సో మనం ఎక్కడికన్నా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఒరిజినల్ ఎవిడెన్సెస్ ని సో అవి మిస్యూస్ అవ్వకుండా అంటే ఎవరన్నా స్పాయిల్ చేయకుండా ఉండాలంటే దానికి మనం చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. సో కేర్ షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టు అవాయిడ్ ద స్పాయిలేషన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్టోరింగ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ a life cycle of forensics. And what is the fourth phase? So it is the examination or investigation. So the examination or investigation, so forensic specialists should have legal authority to seize, copy and maintain data. So examination and investigation తీసుకుంటే ఈ phase లో ఏమవుతుందంటే సో ఫోరెన్సిక్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ కి సంబంధించినవి కొన్ని వెపన్స్ కానీ లేకపోతే కంప్యూటర్స్ కానీ ఏమన్నా దొరికితే వాటిని యూజ్ చేసుకోవడానికి, ఎగ్జామిన్ చేసుకోవడానికి సో ఫోరెన్సిక్ స్పెషలిస్ట్ అనేవాళ్ళు షుడ్ హ్యావ్ లీగల్ అథారిటీ టు సీజ్. సో వాటిని సీజ్ చేయాలన్నా లేకపోతే దాన్ని డేటాని మెయింటైన్ చేయాలన్నా వాళ్ళకి లీగల్ గా అథారిటీ అనేది అంటే సిగ్నేచర్ చేసిన ఒక అథారిటీ కాపీ అనేది ఉండాలి. సో అలాంటప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ ఎవిడెన్స్ ని వాళ్ళు సీజ్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే ఆ డేటాని మెయింటైన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్, live and dead. So what is the meaning of dead evidence and analysis, and what is the meaning of live analysis? So dead analysis is performed on the data at rest. For example, hard disk contents. So మన హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత మన డెడ్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటి, హార్డ్ డిస్క్ కానీ ర్యామ్స్ కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అదే పర్ఫార్మింగ్ అనాలిసిస్ ఆన్ లైవ్ సిస్టమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద లైవ్ అనాలిసిస్. మనం సిస్టమ్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఏదన్నా ఎవిడెన్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తే వాటిని లైవ్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. సో దట్ ఈస్ dead analysis and live analysis. So dead analysis can be performed on data at rest, for example hard disk contents, and performing analysis on live systems is called the live analysis. And exact duplicate copies of hard drive can be created by using tools like IXI manager or GUI major. Okay, so these are the different tools we are using to create the duplicates copies of hard drive. హార్డ్ డ్రైవ్ కి డూప్లికేట్ కాపీస్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఈ టూల్స్ ని యూజ్ చేయవచ్చు. అండ్ హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు వెరిఫై మీడియా. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యాషింగ్? సో ఇట్ మీన్స్ come to agreement and something after lengthy or vigorous discussion. సో ఎక్కువ రోజులు కానీ లేకపోతే ఎక్కువ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉందంటే సో దానికి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ని టెక్నిక్స్ ఏమంటారు అంటే హ్యాషింగ్ టెక్నిక్స్ అంటారు. సో
those hashing techniques can be used to verify media. Okay, so that is the fourth one, that is the examination or investigation phase. And last and fifth phase, that is analysis, interpretation, and attribution. So what is the meaning of analysis, and what is the meaning of interpretation, and what is the meaning of attribution? So here analysis means we have to how it works, and interpretation means uh, how to explain, and what is the attribution means to how many uh, seek, సీక్వెన్సెస్, దట్ మీన్స్ లక్షణాలు ఏమున్నాయో తెలుసుకోవడానికి అలాంటి వాటిని అట్రిబ్యూషన్ అని చెప్తారు. సో ఇన్ దిస్ అనాలిసిస్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ అట్రిబ్యూషన్ అట్రిబ్యూషన్ సో హియర్ ఆల్ ద డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి అనలైజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ అపాన్ ఇట్. అంటే ఈ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్ ద డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి అనలైజ్డ్. సో మొత్తం అనలైజ్ చేశారు టు డిటర్మైన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం డిటర్మైన్ చేస్తే దట్ ఈజ్ స్టోర్డ్ అపాన్ ఇట్. సో దాన్ని జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేయాలి. అండ్ ఫర్ డూయింగ్ స్పెషల్ ఫోరెన్సిక్స్ టూల్ కిట్స్ లైక్ సమ్ డిఫరెంట్ స్పెషల్ tool kits are available based on the forensics. So for doing special forensic tool kits are available, and access data forensic tool kits. So it ensure brain carriers split kit or some tried and tested FTKs. Okay, different tool kits ని యూస్ చేసి మనం వాటిని ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు, అట్రిబ్యూషన్ చేయొచ్చు, అండ్ అనాలిసిస్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు. అండ్ Windows registry monitoring is to be done to the look for suspect information, cracking passwords, performing keyword searches for topics related to crime. So Windows registry monitoring is to be done టు లుక్ ఫర్ ద సస్పెక్ట్స్ సంబంధించిన కొంత సిస్టమ్స్ని ఎలా మానిటర్ చేయవచ్చు, సో పాస్వర్డ్ని ఎలా క్రాక్ చేయవచ్చు, ఇవన్నీ ఈ అనాలిసిస్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ అట్రిబ్యూషన్ ఫేజ్లో ఉంటాయి. సో పర్ఫార్మింగ్ కీవర్డ్ సర్చెస్ ఫర్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు క్రైమ్. సో ఈ క్రైమ్కి రిలేటెడ్గా ఎలా అయినా మనం దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయవచ్చు అని చెప్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద fifth phase, that is analysis, interpretation, and attribution. And what is the next phase? So the sixth phase is reporting. So reporting phase is important. We are documenting the digital evidence. So here reporting procedure must be up to date. Okay, సో రిపోర్టింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది అప్ టు డేట్ గా ఉండాలి. అది ఎలా ఉంటుందంటే, సో నువ్వు డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ని సో ఎవరికెవరికి యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చావు, సో అన్ని డాక్యుమెంట్ చేస్తా ఉంటాం. సో ఆ రిపోర్టింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది మస్ట్ బి అప్ టు డేట్ సిన్స్ ద రిపోర్ట్ విల్ బి సీన్ బై డిఫరెంట్ అథారిటీస్. సో ఎవరైనా డిఫరెంట్ అథారిటీస్ ఎవరన్నా విజిబుల్ చేయాలన్నా వాళ్ళకి ముందు రిపోర్టింగ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇష్యూయన్స్ అనేది జరుగుతుంది. సో ద ఎలిమెంట్స్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ రిపోర్ట్. సో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ కవర్ అవుతాయి అంటే రిపోర్టింగ్ లో, సో ఐడెంటిఫై ద రిపోర్టింగ్ ఏజెన్సీ. నువ్వు ఎవరికైతే రిపోర్టింగ్ ఏజెన్సీ ఇవ్వాలనుకున్నావు సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అండ్ కేస్ ఐడెంటిఫైయర్ అండ్ సబ్మిషన్ నంబర్. సో కేస్ని ఐడెంటిఫైయర్ ఎవరు అండ్ ఆర్ సబ్మిషన్ నంబర్. సో ఆ కేస్ నంబర్ కానీ లేకపోతే అతనికి సబ్మిట్ చేసిన నంబర్ కానీ ఇవ్వాలి. అండ్ కేస్ ఇన్వెస్టిగేటర్, ఎవరైతే కేసుని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారో వాళ్ళు. అండ్ ఐడెంటిఫై ఆఫ్ సబ్మిటర్, సో ఎవరికి సబ్మిట్ చేసాము. అండ్ డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఏంటి, డేట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ ఏంటి. సో డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ అంటే ఎప్పుడు ఆ కేసుకి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అథారిటీకి ఇచ్చావు. అండ్ వీఆర్ డేట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్, ఎప్పుడు రిపోర్ట్ చేసావు. అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ సీరియల్ నంబర్, మేక్ అండ్ మోడల్, అండ్ ఐడెంటిఫై and signature of examiner. So description of steps taken during examination. So results, conclusion. So ఇవన్నీ రిపోర్ట్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ సీరియల్ నంబర్ ఏంటి, మేక్ అండ్ మోడల్ ఏంటి, దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఎప్పుడు, అవన్నీ ఐడెంటిఫై.
and also identify and signature of examiner. అంటే ఎవరైతే ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క సిగ్నేచర్ ఉందా ఐడెంటిఫై చేయాలి. అలాగే డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ స్టెప్స్ టేకెన్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఈ డిస్క్రిప్షన్ స్టెప్స్ మనం ఏవైతే స్టెప్స్‌ని డిస్క్రైబ్ చేసామో ఆ స్టెప్స్ యూజ్ చేసుకొని ఆ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ ఏంటి? సో దాన్ని ఫైనల్‌గా కంక్లూజన్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫేజ్ ఇన్ ద రిపోర్టింగ్ అండ్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ ఈస్ testifying. So in this phase involves and presentation and cross examination of expert witnesses. So cross examines ఉంటాయి కదా. సో ఒక క్రైమ్ రిలేటెడ్ గా ఒక క్రైమ్ రిపోర్ట్ అయితే ఆ రిపోర్ట్ కు సంబంధించి టూ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లాస్ ఉంటాయి. అంటే సపోర్టింగ్ ఒకటి, క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేయడానికి టూ మెంబర్స్ ఉంటారు. అంటే దిట్ టెస్టిఫైయింగ్ ఈజ్ ద it is involves and presentation and cross examination of expert witnesses, and depending on the country and legal framework in which case is registered, certain standards may apply with expert eye witnesses. So based on eye witnesses కానీ లేకపోతే ఈ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ మొత్తం ఎలా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా డిజిటల్ డాక్యుమెంట్ జరిగిందనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ only expert witnesses can address issues based on the scientific, technical or other specialized knowledge. So only expert witnesses అనే వాళ్ళు మాత్రమే అడ్రస్ చేయగలరు. ఏంటి సైంటిఫిక్ కానీ టెక్నికల్ కానీ అదర్ స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న థింగ్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు ఎక్స్పర్ట్ విట్నెస్. And we are having some following principles to apply. The testimony is based on sufficient facts and data, and testimony is a product of reliable principles and methods. So these are the different principles we are applying in the testifying. Okay, so these are the 7 phases that are involved in the we are life cycle of forensics. Okay, so is there any doubt with this one? Any doubt? These are the 7 phases of life cycle of a forensics.